10th plus 2 ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து மாநில அளவில் பல சாதனைகளை புரிந்து வரும் நாமக்கல் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களில் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு ஐஐடி நீட் தேர்வுகளுக்கு பல வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களை முழு நேர ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டு தினம்தோறும் வகுப்புகள் நடைபெறும். குறிஞ்சி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் காவேட்டிப்பட்டி நாமக்கல். Admission in progress. CBSE KG to 12 contact 9025895176. Metric 6 to 12 contact 9344567484. For online admission log on to www.kurinjischoolnkl.in. So next, classification of proteins. So the proteins are classified on the based on their structure. So our overall structure based panni proteins are two types are classified pannalam. So one is fibrous protein, the another one is globular proteins. So based on its overall structure, proteins are classified into two types. One is fibrous proteins and globular proteins. So fibrous proteins அப்படிங்கறது எப்படி present ஆகுதுனா it is in the linear form. So fibrous protein is in the form of linear. So linear molecule which is similar to the fibers. So linear arrange ஆயிருக்கும். என்ன எதோட எதுக்கு சிமிலரா இருக்கும்னு சொன்னா fibers மாதிரி present ஆயிருக்கும். So fibrous proteins are in the linear molecules and similar to the fibers. So generally these are insoluble in water. So generally the fibrous proteins are insoluble in water and those are held together by disulfide bridge and weak intermolecular hydrogen bonding. Disulfide bridge and weak intermolecular hydrogen bonding. So already we learned that the proteins are the polymers of amino acid. Proteins அப்படிங்கிறது என்னது? Polymers of amino acid. Polymers of amino acid. So but the number of amino acids present in proteins are linked by the peptide bond. So peptide bond நால link ஆயிருக்கு. Peptide bond நால link ஆயிருக்கு. So அந்த peptide bondல link ஆயிருக்கு and then the interaction between the amino acids. So the number of amino acids link ஆயிருக்கு இல்லையா? So not other than the amino acid, between those amino acids, between the protein molecules, there is a formation of disulfide bridge and weak intermolecular hydrogen bonding. Disulfide bridge and weak intermolecular hydrogen bonding present ஆயிருக்கும். So fibrous proteins are linear molecule. Fibrous proteins are linear molecules similar to fibers. These are generally insoluble in water and are held together by disulfide bridges and weak intermolecular hydrogen bond. The bond formed in between the two sulfur. So amino acid la present ஆயிருக்க sulfur molecule in between la என்ன ஆகுது? Bond form ஆகுது. So that is called as a disulfide bridge. The bridge is formed in between two sulfur. So disulfide bridge and weak intermolecular hydrogen bonding. So not only the disulfide bridge, hydrogen bonding is also formed in between the amino acid. Hydrogen bonding form ஆகும் between the CO group and NH group. So example, keratin and collagens are example for fibrous protein. And the fibrous protein க்கு example என்ன அப்படினா keratin and collagens. So globular protein. So overall structure, overall shape வச்சு நம்ம classify பண்றோம்னு சொல்லிருக்கோம் இல்லையா? So globular proteins are spherical in shape. So fibrous proteins அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்? Linear formல present ஆயிருக்கும் and globular proteins are spherical in shape. So globe formல present ஆயிருக்கும். So polypeptide chain are present in globular protein. இந்த globular proteinல என்ன type of bond present ஆயிருக்கு? Polypeptide chain present ஆயிருக்கு which is folded into a spherical shape. So இங்க linear molecule present ஆயிருக்கு. So between the proteins those protein molecules are linked by the disulfide bridge. protein குள்ள என்ன ஆகுதுங்க? disulfide bridge bond form ஆகுது. அது இங்க எப்படி இருக்குன்னா the protein molecules are linked by the polypeptide chain. Those polypeptide chain அதாவது each protein units are folded into a spherical shape. So இது linear formல present ஆயிருக்கு. The bond is formed in between those two protein molecule. அப்ப மேல ஒரு layer protein molecule இருக்கு, கீழ ஒரு layer protein molecule இருக்கு. அந்த ரெண்டு protein moleculeக்கு in betweenல என்ன ஆகுது? disulfide bridge form ஆகுது. So it is a fibrous protein. But globular protein is spherical in shape. So protein molecule ங்கிறது number of polypeptide bond present ஆயிருக்கும். Those polypeptide chain are folded. A single polypeptide chain are folded into a spherical shape. இங்க two polypeptide chainக்கு in betweenல disulfide bridge weak intermolecular hydrogen bonding form ஆகுது. ஆனா globular proteinல எப்படி இருக்கு? A single polypeptide chain folded into a spherical shape. So it form a globular shape. ஒரு globular shape form பண்ணுது.
So the polypeptide chain is folded into a spherical shape. These proteins are soluble in water. Soluble in water. So fibrous proteins are insoluble in water. In contrast to globular protein is soluble in water. So the globular protein have many functions including catalysis. So it acts as an enzyme. Catalyst act பண்ணும். So catalyst globular proteins living organisms present ஆயிருக்கனால it is a biocatalyst. So globular proteins act as a catalyst, that is biocatalyst. So the biocatalyst என்னது enzyme. So co-catalyst use ஆகுது. So enzyme. So example for globular protein is myoglobin. Example for globular protein is myoglobin. So fibrous protein means which is in the linear form, and globular protein means which is in the spherical form. Spherical form la present ஆயிருக்கு. In fibrous protein the two protein chains, two polypeptide chains are linked by the disulfide bridge, but globular protein a single polypeptide chain is folded into a spherical shape. ஒரு single chain மட்டும் spherical shape la fold ஆயிருக்கும். So example for fibrous protein is keratin, collagens, etc. And for globular protein is myoglobin. The next one is structure of protein. Next one is structure of protein. So already I told that proteins are polymers of amino acids. So proteins அப்படிங்கிறது polymers of alpha amino acids. So the number of alpha amino acids are linked by a peptide bond. It forms a polymer such as protein. So the structure of protein is based on depends on the sequence of amino acids. So amino acids oda sequence depend பண்ணி so எப்படி arrange ஆயிருக்கு. So arrangement of amino acids தான் the sequence of amino acid. So based on the sequence of amino acids in proteins, it further explained it's further classified into four steps. One is primary, secondary and tertiary and quaternary structure. So primary, secondary, tertiary and quaternary structure. So four steps present ஆயிருக்கு. Four structures. So primary structure of protein, secondary structure of protein, tertiary structure of protein and quaternary structure of protein. So four steps present ஆயிருக்கு. The first one is primary structure of protein. So initial step in protein. So in the primary step, proteins are polypeptide chain made up of alpha amino acids are connected through peptide bond. So peptide bond formation நம்ம last classலயே பார்த்திருக்கோம். In between the two amino acids, amino group of one amino acid react with carboxyl group of another amino acid. It forms a peptide bond. CONH bond தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், peptide bond னு சொல்லுவோம். So proteins-ங்கிறது என்னது? It's a polymer of amino acids. So the number of amino acids are linked by the peptide bond. So proteins are polypeptide chain and are made up of amino acids. Those amino acids are connected, linked through the peptide bond. The relative arrangement of A in the peptide chain is called the primary structure of proteins. So இது என்னன்னு கொடுக்கலாம், primary structure of proteins ல explain பண்ணலாம். So the relative arrangement of the amino acids in the polypeptide chain is called the primary structure of protein. So amino acid oda arrangement எப்படி present ஆயிருக்கு compare with another amino acid is called the primary structure of protein. So ஒரு example கொடுத்திருக்காங்க, அதுக்காக என்ன கொடுத்திருக்காங்க இந்த இடத்துல? So NH2 glycine. So the glycine, methionine, phenylalanine, cysteine, arginine, aspartic acid. So there are 6 amino acids are present. It starts from glycine and ends with aspartic acid. So the amino group of glycine is the N terminal and COOH group of the aspartic acid is the C terminal. So number sequence of amino acid is written in the form of N terminal to C terminal. N terminal and the C terminal la complete pannum. That means amino group to carboxylic group. This is the primary structure. So the primary structure of one of the protein. ஒரு protein ஓட primary structure கொடுத்திருக்கோம். So the NH2 group is in the another one N and COOH group is the another N. So NH2 group of glycine is present at the left end N terminal and COOH group of the aspartic acid is present on the right terminal C terminal la present ஆயிருக்கு. When we write the sequence started from N terminal to C terminal. அப்ப N terminal எங்க ஃப்ரீயா இருக்கு? glycine ல. அப்ப glycine to aspartic acid. Glycine to aspartic acid la write பண்ணோம். This is the primary structure of protein. The next one is secondary structure of protein. Next one is secondary structure of
protein. அப்போ basic arrangement, the primary structure அப்படிங்கிறது என்னது? It is the relative arrangement of the amino acids in the polypeptide chain is called the primary structure. So இந்த AAங்கிறது என்ன? Amino acid. So the relative arrangement of amino acid in the peptide chain is called primary structure of proteins. The second one is secondary structure of protein. Secondary structure of proteins. So the amino acids in the polypeptide chain forms highly regular shapes. So அப்போ polypeptide chainல present ஆயிருக்கு amino acids எப்படி இருக்கு? Highly regular shapeல present ஆயிருக்கு through the hydrogen bond between the carbonyl oxygen and the neighboring amine hydrogen of the main chain. So the amino acids are regular shapes in the secondary structure எப்படி form ஆகுது? Through the hydrogen bond between the carbonyl oxygen and the neighboring amine hydrogen of the main chain. So main chain ஓட அந்த NH group இடையில form ஆகுது. So amino acids in proteins are linked by the CONH bond. அப்போ அந்த CONH bondல இருக்க CO குரூப்புக்கும் அதோட நெக்ஸ்ட் NH குரூப்பில் இருக்க ஹைட்ரஜனுக்கு இன் பிட்வீனில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ த மோஸ்ட் காமன் சப்ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபார் ஃபார்ம்டு பை ப்ரோட்டீன்ஸ். அப்போ அந்த secondary structure is a substructure. So in the substructure, secondary structure two types irukku. One is alpha helix and beta strand. Alpha helix and beta strands or beta sheets are two most common substructures for formed by proteins. அப்போ proteins-னால ஃபார்ம் ஆகிற மேஜர் டூ டைப்ஸ் என்னது? alpha helix and beta strand or beta sheets. ஷீட் ஃபார்ம்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ ஹெலிக்ஸ் அப்படிங்கன்னா ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ப்ரிங் ஃபார்மில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ரைட். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் alpha helix. So alpha helix means the amino acids are arranged in a right-handed helical structure as spiral, spring form la present ஆயிருக்கும், spiral form la present ஆயிருக்கும். So the amino acids in a single polypeptide chain, ஒரு single polypeptide chain in the right-handed helix. So right side la இந்த spring rotate ஆகிற மாதிரி in the right-handed helical structures, not in by in the left hand. So right hand la யூஸ் பண்ணி போகிற மாதிரி. So right-handed helical structure, so stabilized by the hydrogen bond between carbonyl oxygen of one amino acid, nth residue, with the amino hydrogen of fifth residue. So n plus fourth residue, n plus fourth residue. n plus fourth residue ரெண்டுக்கு இடையில் நடக்குது. இங்கே பாருங்கள், இது இஸ் ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இந்த ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன இருக்கும்? நம்பர் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் லிங்க்டு பை அ பெப்டைட் பாண்ட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட், தென் செகண்ட். அப்போ இந்த ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் அமினோ ஆசிட்ஸ், நம்பர் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் கண்டினியூஸாக ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட்ஸில் CO குரூப்பும் இருக்கும், NH குரூப்பும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் பிட்வீன் டூ அமினோ ஆசிட். அதே மாதிரி செகண்ட், தேர்ட், 4, 5 எல்லாத்துலேயும் அந்த CONH பாண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் இல்லையா? அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு அமினோ ஆசிடில் இருக்க CO குரூப், அந்த ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட் என்ன எடுத்துக்கிறோம்? nth ரெசிடியூ. ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட் என்ன எடுத்துக்கலாம்? nth ரெசிடியூ. ஸோ வித் அமினோ ஹைட்ரஜன். அப்போ அந்த CO குரூப்பு கூட அட்ஜசண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய NH கிடையாது, அதோட நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த்து அமினோ ஆசிடில் இருக்க NH குரூப். ஸோ நம்பர் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் லிங்க்டு பை த பெப்டைட் பாண்ட். நம்பர் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் பெப்டைட் பாண்ட்னால் லிங்க் ஆயிருக்கு இன் ஏ ப்ரோட்டீன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிடோட CO குரூப்பும் ஃபிஃப்த் அமினோ ஆசிட், அப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு, செகண்ட், தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து பொசிஷனில் ஃபிஃப்த்தாக வரக்கூடிய அமினோ ஆசிட்டில் இருக்க NH குரூப்பும். அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் அமினோ ஆசிடை Nன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்த் அமினோ ஆசிட் என்ன எடுத்துக்கலாம்? n+1 எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? n+1 என்ன வந்துடும்? ஃபிஃப்த்து. அதாவது n+4 ரெசிட் என்னது? n+4 அப்படிங்கும்போது என்னது? 1+4 ஃபிஃப்த் அமினோ ஆசிட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட் இஸ் nth அமினோ ஆசிட். அந்த nth அமினோ ஆசிடில் இருக்க CO குரூப்பும் ஃபிஃப்த் அமினோ ஆசிட், அதாவது n+4. ஸோ என்னோட வேல்யூ இங்கே 1 அப்படின்னா 1+4 5 தானே. அப்போ ஃபிஃப்த் அமினோ ஆசிடில் இருக்க NH குரூப் ரெண்டுமே எதில் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகுது. So the hydrogen bond is formed between the carbonyl oxygen of the nth residue. Carbonyl oxygen of one amino acid, that is nth residue is the first amino acid, with the fifth amino acid residue. So fifth amino acid is n+4. So with the NH group of the fifth amino acid. So the helical structure is stabilized by hydrogen bond between carbonyl oxygen of one amino acid, that is nth residue, with the amino hydrogen of the fifth residue, that is n+4th residue. இது ரெண்டுக்கும் in between la form ஆகுது, which stabilize the helical structure. அப்போ இங்கே first amino acid எங்கே present ஆயிருக்கு? first spring lineல, அந்த spherical lineல form ஆகுது. அதே fifth amino acid எங்கே இருக்கு? So after one
one helical structure is completed. ஒரு ring complete ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ இந்த ring structure அப்படியே present ஆயிருக்கணும் அப்படின்னா that is stabilized by the hydrogen bond. அப்போ இது ரெண்டுக்கு இடையில hydrogen bond ஃபார்ம் ஆனால என்ன ஆகுது? That helical structure will be stabilized. The spiral arrangement is stabilize ஆகுது. So in the alpha helix substructure, the amino acids are arranged in a right-handed helical. So right-handed helical, right side la namakku move agudhu and are stabilized by the hydrogen bond between the carbonyl oxygen of one amino acid and amino group of the fifth amino acid. Fifth residue ngiradhu n plus fourth residue. இது ரெண்டு கெட்டல ஃபார்ம் ஆகுது. So the side chains of the residue protrude outside of the helix. So side chain ங்கிறது என்னன்னு பாத்திருக்கோம்? R னு பாத்திருக்கோம் இல்லையா? Alkyl group. So the side chain of the residue protrude outside of the helix. Outside la present ஆயிருக்கும். It does not participate in the hydrogen bonding. Hydrogen bonding la participate பண்ணாது. So each turn of an alpha helix contains 3.6 residues and is about 5.4 Armstrong long. அப்ப each turn of an alpha helix. அப்ப இது ஒரு helical structure complete ஆகும். ஒரு rings ஒரு round முடிஞ்சது என்னது? First helical structure. நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்? ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஃபிஃப்த்துக்கு இடையில பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகணும் இல்லையா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட் இஸ் ஷேர்ட் வித் அனதர். அப்போ அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் 5 ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. அதில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட் நியர்பை ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் கூட ஷேர் பண்ணிக்கும். ஃபிஃப்த் அமினோ ஆசிட் என்ன பண்ணும்? அதோட நெக்ஸ்ட் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் கூட ஷேர் பண்ணிக்கும். அப்போ ரிமைனிங் ஈச் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் விச் கண்டைன்ஸ் ஒன்லி 3.6 ரெசிடியூஸ். அப்போ அந்த 5 அமினோ ஆசிட் ரெசிடியூவில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னும் ஃபிஃப்த் ஒன்னும் நெக்ஸ்ட் நெய்பரிங் மாலிகுல் நெய்பரிங் ஹெலிக்கல் என்ன பண்ணிக்குது? ஷேர் பண்ணிக்குது. அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும்? 3.6 ரெசிடியூஸ் ஆர் present in each of an alpha helix and its length அதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 5.4 Armstrong long. 5.4 Armstrong long present ஆயிருக்கும். So the amino acid proline produces a kink in the helical structure often called as a helix breaker. Often called as a helix breaker due to its rigid cyclic. The amino acid proline produces a kink in the helical structure. So kink is tightly twisted, so often called as a helix breaker. So the proline does not exist in the alpha helical structure because it's tightly twisted. So tighter twist ஆயிருக்கும்போது the spiral form will be broken. So break ஆயிடும். So the proline is called as a helix breaker. So the helical structure is alpha helix structure is breaked in a proline molecule, proline amino acids due to its rigid cyclic structure. Very strong cyclic structure nala alpha helix is not stable in proline. Proline the helical structure stable present ஆயிருக்காது. The next one is beta strand. So secondary structure la two substructures present ஆயிருக்கு. One is alpha helix, the other one is beta strand. So alpha helix எப்படி present ஆயிருக்கும்? Helical structure, right-handed helical structure present ஆயிருக்கு. That helical structure is stabilized by the formation of hydrogen bond. இந்த dotted கொடுத்துக்கிறது என்னது? Hydrogen bond, which is formed in between the carbonyl group of one amino acid and NH group of the fifth amino acid. Right. So the next substructure is beta strand. So the beta strand or sheet. So it's like a sheet form la present ஆயிருக்கு. So the alpha helix is formed by only one peptide chain. ஒரே ஒரு single polypeptide chain நால ஃபார்ம் ஆகிறது. But beta sheet is formed by more than one polypeptide chains. So in the first cut கொடுத்திருக்கிறது என்னது? One of the polypeptide chain. The second layer is the another polypeptide chain. So மேலே கொடுத்துருக்க அப்படாக கொடுத்துருக்கிற அந்த கட்டில் என்னது? First polypeptide chain. So கீழே கொடுத்துருக்கிற இந்த கட்டில் என்னது? Second polypeptide chain. So those two polypeptide chains are linked by the hydrogen bond but between the carbonyl group and NH group. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாலிபெப்டைட் செயினில் இருக்க கார்பனைல் குரூப்புக்கும் செகண்ட் பாலிபெப்டைட் செயினில் இருக்க NH குரூப்புக்கு இன்பிட்வீனில் என்ன ஆகுது? ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இன் ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு பிட்வீன் கார்பனைல் அண்ட் NH குரூப் ஆஃப் த சிங்கிள் பாலிபெப்டைட் செயின். ஒரே ஒரு பாலிபெப்டைட் செயினில் இருக்க கார்பனைல் NH குரூப்புக்கு இன்பிட்வீனில் ஃபார்ம் ஆகிறது என்னது? ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ். But beta sheet or beta strand is formed between the two polypeptide chains. So two different polypeptide chains in between la hydrogen bond is formed in between carbonyl group and NH group. Carbonyl group kum NH group kum bond form agudhu. So இந்த upward கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த இதெல்லாம் என்னது? one of first polypeptide chain. So downward கொடுத்திருக்கிறது இது என்னது? second polypeptide chain. So between those two the hydrogen bond is formed between the carbonyl group and NH group.
கார்பனைலுக்கும் NH குரூப்புக்கு இடையில ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ பீட்டா ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்டெண்டட் பெப்டைட் செயின் rather than coil. ஸோ பீட்டா ஸ்ட்ராண்ட் அப்படிங்கிறது என்னது, இட்ஸ் an extended peptide chain rather than coiled. ஸோ coiledங்கிறது லைக் an alpha helix. ஸோ அந்த alpha helix விட பீட்டா ஸ்ட்ராண்ட்ஸோட லென்த் வந்து it will be long. ஸோ the beta strands are extended peptide chain rather than coiled. So the hydrogen bonds occurs between the main chain carbonyl group 1 such strand and the amino group of the adjacent strand resulting in the formation of sheet like structure. அப்போ first chainல இருக்க carbonyl groupக்கும் second chainல இருக்க NH groupக்கு in betweenல bond form ஆகுது. This arrangement is called as a beta sheet. This is like a sheet formatல இருக்குன்னு சொல்றோம், beta sheet or beta strand. So the hydrogen bond occurs between the main chain carbonyl group and one such strand and the amino group of the adjacent strand resulting in the formation of a sheet like structure. This arrangement is called as a beta sheet. So the next structure is tertiary structure. இப்போ secondary structureல two substructures இருக்கு, one is alpha helix and another one is beta strand. Alpha helix is formed by a single polypeptide chain but beta strand is formed between the two polypeptide chains. So the next one is tertiary structure. So in tertiary structure, the secondary structures alpha helix and beta sheets further folds to form three-dimensional arrangement. But primary structure என்னது, the relative to the amino acids. So the sequence of amino acid is related with another amino acid. We write the primary structure. ஒரு amino acid இன்னொரு amino acid கூட relate பண்ணி simple primary structure drop பண்ணும். In secondary structure, it is folded. So like a alpha helix form and beta sheet form. In tertiary structure, the alpha helix and beta sheets are further folds to form a three-dimensional arrangement. So அது இன்னும் further fold ஆகுது. This structure is called as a tertiary structure of polypeptide. Tertiary structure of polypeptide. So the structures are stabilized by the interaction between the side chain of the amino acids. So இதில் என்ன ஆகுது, interaction நடக்குது between the side chain of the amino acid. That means alkyl group சேர்ந்து participate பண்ணுது. So these interactions includes the disulfide bridges between cysteine residues. So because the cysteine is one of the amino acid which consists the sulfur. So cysteine amino acid என்ன present ஆயிருக்கு, sulfur present ஆயிருக்கு. So அங்க என்ன bond form ஆகும், disulfide bridges form ஆகும். The bond formed in between the two sulfur atoms. So the interaction includes disulfide bridges between cysteine residues. So electrostatic, hydrophobic, hydrogen bonds and van der Waals interaction. So not only the disulfide bridges. So disulfide bridges மட்டும் கிடையாது, கூட என்ன ஆகுதுங்க, there is a formation of electrostatic, hydrophobic, hydrogen bonds and van der Waals interaction. Those all are formed between those amino acids. So இது எல்லாமே form ஆகி stabilize பண்ணுது. So the tertiary structure வந்து the secondary structure ஓட further folding form தான் என்னது, tertiary structure, three-dimensional arrangement, which is stabilized by the disulfide bridges between cysteine residues. For other amino acid there is a electrostatic interaction, hydrophobic, hydrogen bonds and van der Waals interactions are present. Then last one is quaternary structure of protein. Quaternary structure of proteins. So in the fourth structure தான் என்னது, quaternary structure. So quaternary structure of proteins. So the quaternary structure is made up of, that means the proteins are made up of more than one polypeptide chain. More than one polypeptide chain. Alpha helixங்கிறது single polypeptide chain இருக்கும், but beta strand அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கு, more than one polypeptide chain. Two polypeptide chain present ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கும். So made up of more than one polypeptide chains are present. So for example, the oxygen transporting protein. So நம்ம oxygen carrier இருக்கிறது என்னது, hemoglobin. So in living organism, the oxygen carriers are hemoglobin. அதான் oxygen transporting protein அப்படிங்கிறது என்னது, hemoglobin. That hemoglobin protein contains 4 polypeptide chain. அந்த ஹீமோக்ளோபின்ங்கிற ப்ரோட்டீனில் எவ்வளோ பாலிபெப்டைட் செயின் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, 4 polypeptide chain ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. The 4 polypeptide chains are stabilized by hydrogen bond, so or cysteine residues or hydrogen bonds, van der Waals interaction. So இந்த நம்பர் ஆஃப் ஏதோ ஒரு இன்ட்ராக்ஷனால லிங்க் ஆயிருக்கும். In same way, DNA polymerase. So DNA polymerase enzyme. So enzyme is a protein. Enzyme is a protein தானே. So DNA polymerase enzyme that make copies of DNA. So இந்த polymerase enzyme என்ன பண்ணுது, copies DNA copy எடுக்க யூஸ் ஆகுது, has 10 polypeptide chains.
So oxygen transporting protein is hemoglobin, which contains 4 polypeptide chain, while DNA polymerase enzyme contains 10 polypeptide chain. 10 polypeptide chain present here. So in these proteins, the individual polypeptide chains interact with each other to form multimer structure. Now, 4 polypeptide chain present in hemoglobin, those are interact with each other. So interact through the hydrogen bond or any interactions between those polypeptide chains. It forms a multimeric structure, that is a polymeric structure form agudhu, which are known as quaternary structure. So the interaction that stabilizes the tertiary structures also stabilizes the quaternary structure. அப்போ tertiary structureல என்னென்ன interaction present ஆயிருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம். Disulfide bridges and electrostatic interaction, hydrophobic interaction, hydrogen bond and van der Waals interaction also stabilize the quaternary structure. So this is a primary structure of protein. So sequence of amino acid is written. So from N terminal to C terminal. In secondary structure எப்படி present ஆயிருக்கு? In the form of helix. Helical structure present ஆயிருக்கு, spiral formல. Then in tertiary structure there is a formation of polypeptide chain. Polypeptide chain form ஆகுது. So less number of amino acid present ஆயிருந்தா polypeptides னு சொல்லுவோம். More number of amino acid present ஆயிருந்ததுனா proteins அப்படினு சொல்லுவோம். So less number of amino acids present ஆயிருக்கும்போது it is termed as a polypeptide chain, tertiary structure. If more number of amino acid is present, it is called as a quaternary structure, that is the complex of protein molecules. Those are the structures of proteins.